Pásenle a lo barrido, pásenle acá al frente de todos. Creo que estamos listos. ¿Cómo les fue con el tráfico? ¿Cómo? ¿Sí, de lado? Sí, I know it. Y más si vienen por los Mateos, ¿no? La clásica. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de, pues, el último meetup que tuvimos, que fue en octubre, de hecho. No hicimos nada porque estuvimos ocupados con la parte del posadet. Diciembre, pues obviamente fue el posadet. Enero nos tomamos un mes más de vacaciones y ya estamos de vuelta aquí en j4G. Qué bueno que están por aquí con nosotros, varios. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un meetup bastante chido. Tenemos una sola charla el día de hoy, pero va a estar bastante buena para que nuestro anfitrión y amigo también de la comunidad, Darío, se desplaye. Hoy te vamos a presentar. Y bueno, este es el meetup bisiesto. Esto se llama isLeapYear. Es año bisiesto, de febrero del 2024. Y bueno, no sé si vamos a pasar a lo que son, pues, lo primero. ¿Quién es la primera vez que viene aquí con Natos? Bueno, digamos, más integrados, muy bien, perfecto. Y pues siempre nuestro voto duro como Morena, ahora sí Morena, nuevo PRI. Vamos a cambiar ahorita. We'll switch to English, I think, in the talk, but you can stay learning Spanish. Tenemos a un amigo que viene también, no sé si, ¿es your first time here? Yes. Nice. Yeah, first time in j4G. Awesome, welcome to the community. Bueno, me cambio a español. Tenemos algunas reglas, ya muchos las conocen, pero los que no, es su primera vez. Estas son dos reglas muy sencillas y la primera es respeta a los demás, nada más ser respetuosos. Yo sé que hoy no vino el vato gritón, mamón, que está enfermo, dice que le dio ansiedad venir, viene desde Tultitlán, Estado de México, entonces está bastante lejos. Yo también me daría ansiedad venir desde allá. Entonces, bueno, sabemos que él y Fer se tiran bastante, pero eso no da que nosotros con alguien más seamos de forma, digo, ellos pues tienen su pedo ahí, ellos entre ellos, pero bueno, el respeto a los demás, nada nos puede ser respetuosos. Si el speaker está hablando, hay que poner atención, nada de cuchicuá ahí atrás. Vamos a tener espacio para lo que es el networking, entonces esa es parte de lo que es ser respetuoso. Sentido común, pensar antes de actuar. No vamos a tirar ahorita, por ejemplo, que tirar de aquí frente porque estamos en live, tenemos a 1 millón de viewers y vamos a hacer un reto de TikTok, pues claro que no, o sea, sentido común, pensar antes de actuar. Si algo anda mal, díganlo. Si ven que se prendió por ahí el bote de basura, hay un cortocircuito por allá, empieza a haber fuego, avísennos, podemos poner mito. Primero es la seguridad de todos, entonces el sentido común es muy importante en este tipo de cosas. Lo siguiente, ver. El mito es para compartir y convivir. Pero hay que respetar los tiempos y respetar a los speakers, que es parte también de lo que es a los demás, y precisamente también respetar las instalaciones donde estamos el día de hoy, que también nosotros vamos a presentar, que tienen varias sorpresas el día de hoy. Tú y yo somos j4G, y esto nos da derecho a usarla como imagen propia, y nos reservamos el derecho de admisión. Y bueno, estos dos van muy de la mano. Yo que sí soy comunidad, hay mucha gente que ya tiene muchos años aquí con nosotros. Para los que no lo conozcan, nosotros iniciamos en 2016. Ya este año cumplimos 8 años con la comunidad en octubre, entonces estamos tratando de mantenernos. Yo sé que muchos ya nos conocen desde atrás, pero ni los que atrás tiempo, pero los que tienen mucho tiempo y los nuevos, no quiere decir que van a ir por la calle haciendo banalidades o grafiteando j4G. Eso pues obviamente no es parte de lo que es la comunidad como tal. ¿Somos comunidad? Claro que sí, pero no somos comunidad de developers y hay que ser respetuosos también con todo esto. ¿Y qué más? Fer, ahora sí, ¿saben dónde estamos? ¿En dónde estamos el día de hoy? Sí. En San Pablo, ¿sí es cierto? Sí. En San Pablo, sí es cierto, aquí, mira. Y bueno, el día de hoy estamos con los amigos de Grid Dynamics. Los amigos de Grid Dynamics, que bueno, también, de hecho, te platicaba por ahí con los compas de Grid Dynamics, que ya tenemos de hecho, fue de los primeros sponsors que tuvimos en ese tiempo, cuando estaban, para los que no conocen, antes de las estaciones de Grid Dynamics, estaba aquí a 2 kilómetros, 1 kilómetro, por Brasilia.
Fue nuestro primer Meetup, de hecho me sé por el recuerdo, pero fue precisamente en febrero del 2016. No es cierto, 2017. 7 años, pero. Entonces, ya tenemos bastante tiempo de colaborar, siempre. Algo ¿quién fue el posadero? Ok, sí. Algo intentamos clausura del posadero. ¿Quién no sabe qué es el posadero? ¿Todos saben qué es el posadero? Ah, perfecto. Bueno, para los que no fueron al posadero, por ahí también platicamos, hicimos recuento también, y creo que han sido los únicos que han estado desde el 2017 hasta lo que fue el 2023, siendo sponsors del posadero. Han sido los únicos. De hecho, por ahí pues dimos una mención honorífica a ellos también, porque siempre han estado parte también de este gran evento. Han confiado en nosotros siempre, y bueno, esperemos que seguir colaborando con ellos mucho tiempo más. Y bueno, dinámicos, ¿no tienen algún comercial, nueva presentación? Sí, es su tiempo, tiempo de brillar. Está pagado. Sí. Pues yo nada más damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por haber venido. La verdad estamos como que ya lo platicamos ahorita chido, hay un buen de gente que están aquí, porque también eso propicia que pues, sigamos haciendo este tipo de eventos. Entonces, bueno. Perfecto. Gracias, Dynamics. Vamos a tener ese rato. Les digo, va a haber trae sorpresas, bastante buenas sorpresas. Pongan atención a todo, porque trae muchas sorpresas. There will be some gifts, my friend. Some gifts, surprises. Give a like. Ok, y bueno, el día de hoy está. ¿Qué más? ¿Puedes presentar algo? Sí. ¿Cuántos? ¿Quieres más poquito? Hi everyone, I will speak English. I don't have such level of Spanish to start talking to you right now. I'm going to tell you about grid dynamics. So if you didn't know about us before, you will learn something. Grid Dynamics is a US-based company, and we provide technology consulting for different clients from Fortune 1000 to thousands enterprises. So we help them to make their solutions better, make projects in clouds, and use like cutting-edge technologies to make their solutions better, more automated, faster, and everything. Okay. Here on the presentation, it's very small. I don't know if you will see everything. This is the information about our distribution all over the world. So we are following the strategy of following the sun. So we have offices starting from here, the west coast of the US, here in Mexico, a lot of countries in Europe, like UK, Netherlands, Poland, Ukraine, Serbia, Armenia, and we started our business in India, I think maybe a year and a half ago. So this is all our offices, and we almost everywhere we have people. Where are you from? I am from Russia. I moved here like 2 years ago. No. If I can do just a commercial, that is something like I think represent the company, because when the company initiated being a company, a Russian, Ukrainian company, now it's an American company, but with the situation of the war, we have a lot of people working there, and instead of just saying, okay, I'm going to close operations here, they relocate all the folks there. And that's why we have a lot of people from Russia, from Ukraine, from Serbia, from we have a lot of people from there here with us. List. Yeah. Okay, so here on this slide, just few names of the clients that we work with. It's Apple, Google, eBay, Microsoft, Device Online, the Home Depot. What I can add here that we have a lot of clients from e-commerce industry and tech industry. So all companies I think mostly represent this.
I know that we want also to start work in healthcare. We really want, and we shall do our best to start with that. Okay, so this is the QR code for our website. If you would like to see the openings and opportunities that we have in our company, you can scan it, and it will lead you directly to our website with all the openings that we have for Guadalajara. For this office. Okay, thank you very much. Thank you so much. Thank you so much. ¿Ya nos salieron? ¿Sí? Si no, se ponemos al final. O vamos a poquito. Bueno, perfecto. Muy bien, y ahora sí, a lo que venimos. Un segundo. Ahí se pone se está ahí de nuevo con su máquina, que ha tenido unos problemas con el audio, pero ya chequé en el streaming y estamos en streaming, ya les había dicho. Sí, nos escuchamos. Perfecto. Ahora sí, nuestros speakers. El día de hoy tenemos un caso especial. Por ahí el speaker que iba a venir, el segundo speaker, estuvo entre sí, entre que no, también estoy enfermo, también vengo desde Sistá. Entonces, al final de cuentas, pues no vino. Pero bueno, el día de hoy vamos a tener una plática bastante interesante de parte aquí de nuestros anfitriones, Darío Flores, vamos a un lado. Sobre bastante. Vamos a ver cosas bien locochonas con Java y Apache Kafka. Y bueno, les dejo todo lo que es la carnita de la Kafka a Darío. Va a tomar todo su tiempo, el que guste. Y bueno, él es Staff Software Engineer aquí en Dynamics. Ya tiene bastante tiempo colaborando con ellos. Y bueno, el día de hoy vamos a tener esta plática bastante interesante. Y pues ahora sí, no sé, quieren que pasemos por algo de beber, mientras tenemos a Darío. Y bueno, aquí están nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, ahí estamos en YouTube también, ahorita en live. Bueno, las redes sociales. Mientras estamos a Darío, vamos haciendo refil de algo para iniciar con esta plática. Pues hay que contarle el SleepYear, ¿no? Ah, sí, cierto. Yo te mando el SleepYear, el link. ¿Quieren para subirte la presentación? Para que te hagas un share. Se ve ¿Puedo mutear, güey? Sí.
¿Qué onda, listos? ¿Ya? ¿Todo seteado? Perfecto, pues ahora sí, va a iniciar Raúl con esta plática bastante buena. Su experiencia, trabajando con Kafka y trabajando con Java, y bueno, esto de ksqlDB, que para mí realmente es nuevo, entonces también creo que va a estar bastante interesante. Entonces, ¿todos saben inglés? Sí, ¿verdad? Bien. Eso. Yes, we do. Bien. Creo que vamos a... ¿Cómo es? ¿Sí? Bueno, tenemos un compañero nuevo en la unidad. Y bueno, si viven en Guadalajara, tiene que saber inglés. Malo que estuviéramos en la Ciudad de México. Te creas. Por eso tienes para acá, ¿verdad? Eso es inglés. También Darío. Ok, perfecto. Bueno, let's go switch to English. Darío, we're talking about from batch to real time. This with Kafka and also with Java. And with this tool, very cool, ksqlDB. First thing, I haven't heard about it. I haven't also used it. So I will be... another thing, please pay attention because Grid Dynamics, you can see the table in that place. They have a very good gifts for you. So please pay attention to the talk and to everything that Darío talk about it. And well, thanks so much, Darío. And the show is yours. Thanks so much. Sorry, guys. I have a little sore throat. I'm losing my voice a bit. I hope. ¿Oíste, Cier? Hi. Can you hear me well? Yes. Awesome. Well, thanks so much to the j4G community for allowing me to present this. I've been submitting this talk already 2 times for positive, but this is what you need to do to. Yes. But it's okay. I don't take it personal. It's good. And yeah, and welcome to Grid Dynamics. Well, as you know, we used to be another company here in GDL, but now, well, we have all the support of a big international company on our backs. And yeah, well, yeah, why I am telling this? Well, because today we're going to speak about Kafka and something called ksqlDB. This is like the second part of a previous talk that I have given a few years ago. But don't worry, you don't have to be like in first talk to understand this one. It's not like a sequel. But a short story is that my first approach with Kafka was when I was studying my master's degree, and back then ksqlDB was something new, and we had like this joint venture. Well, the university had the joint venture with Confluent, and Confluent was pushing ksqlDB back then. So that was my first approach. And now that I'm here in Grid Dynamics, I had the opportunity to collaborate in a project in the UK last year. And surprisingly, they were using this thing. And because, well, the first time I used it, it was like a little toy, and I didn't take it very seriously. But then I saw its real power. And well, I am going to begin with a little recap of why the data and data streams are important nowadays, and why we have to like invest in knowing new ways of processing data streams. So we live in a data-driven era in which we generate a lot of information, a hell lot of information every day. Well, 80% of this data is unstructured data, information that is created not by machines, but by us, human beings. We post a lot of pictures on social media in our of our cats, our dogs, our trips, something like that. And yeah, a lot of text, a lot of text. We post like very meaningful things, like, you know,
questions in Stack Overflow, and most important, answers to those questions. And that's a very, very important source of data, because now, well, things like ChatGPT and other AIs are being trained on that information that was, well, provided by us for free. But that's another story. And yeah, well, what I want the point to reach here is that all that information that we are producing is very, very valuable, and we cannot ignore it. So, well, this is just a little recap of the information growth from one year to another. So, yeah, I mean, 19 million texts sent in 2020 compared to 21 million in 2021. All the videos that we see in YouTube, for example, all the pictures that we post in Instagram, all, well, the tweets that we post every day, that's growing, and it won't stop. It won't stop. Just imagine, like, currently the Tesla cars post a lot of data to the Tesla stores, and that's just one company. Now imagine if every car in every city will post that amount of information. So yeah, we should not ignore that information. It's very valuable data, but we need to understand how to exploit it, how to gather it, how to query that data, and most important, how to process that data and get information or real insights from it. So the first time someone had like a big problem with the amount of data they wanted to process was, well, probably not the first, but the first one of this new generation of technologies was Google in 1997. They took up the challenge of trying to indexing the internet of the late 90s. And they didn't have like enough money to go to IBM and buy a server from them. Approach IBM and ask for, I don't know, how can we negotiate? And IBM responded with, well, I would like some shares from your venture. People back then knew what they had in hand, and they just rejected the offer, and they said something like, no, we're going to invent this technology ourselves. And how they did it? Well, they did it very, very intelligently. They took a lot of little computers, a lot of little computers, and they what they did was they took the very large data files they were getting, and they just distributed on all over those computers. And that's how, well, we do things now. We get an account in AWS, in GCP, and we just distribute our information in a lot of little ones. But back in the late 90s, there was no AWS, there was no GCP, so these guys just went and invented that thing. So they produced a paper in 2003 of something called Google File System, and that eventually became something called Hadoop when these guys released another paper called MapReduce. But then, well, time passed, and some new technologies emerged, and in 2014, something called Spark appeared. But Spark is something not to like save data, it's something to process data, but to process data at a very, very big scale. So we have three main problems with data and information. The first problem we have is we need to store the data. And if we have a lot of information, we need like a safe place where we can put that data. So Hadoop was created for that purpose. Hadoop is a distributed file system, so to say. You can run it in commodity hardware, and you can safely store very large files in that place. By very large files, I don't know, it's like the log of transactions of a bank,
in a single day, or a click stream from a very popular site like YouTube, or the service stream from Google. So very, very big chunks of information. But now that you have the information stored, you need to query that information. Probably you won't want to put that information into a database because it's a hell lot of it. So on top of Hadoop, we have something called Hive. And Hive, well, lets you use the SQL syntax just to query information. Now we have our information saved. We can just like query it, take a look at it. And what do I do with that information? I mean, I need to get eyesight on it. I need to like make, I don't know, to count things, or I need to reduce things, or I need to give something useful out of it. So that's the process problem. And for that, we have something called Apache Spark. And Apache Spark, well, also is a distributed processing machine, but it's very quick. Well, quick and not that quick, because it runs in the RAM. It doesn't like goes and runs things to the hard drive. So it's quick. So traditional way of processing information is we store that information for a certain amount of time. Think about the log of transactions of a bank. Like, for example, you pay your credit card once a month, so they store that information, and at the end of the month, they will just process and they will tell you, oh yeah, this is invoice, this is what you need to pay us. But you don't have that information like in real time. It's something that we do every day in our logging machines. We just store information, store logs, and then we just process that information. But now the information is very dynamic. I mean, something that, I don't know, happened yesterday is not relevant today. For example, think about Spotify or Netflix. Every time we open Netflix, we see like the most popular pictures or the most popular TV shows of this day, not of tomorrow. I don't care about tomorrow. Or we will just open Spotify and we will see like, oh yeah, the most listened song today in your area here in, I don't know, Providencia, something like that, is, I don't know, Bad Bunny or something like that. But that's something that is happening right now. It's not something that happened yesterday or last week. I don't care about last week. I care about today. So we need to come up with new ways and new technologies to process all that stream of information. So, well, we have Hadoop and we have Spark. Hadoop is just a file system for large files. But they just the traditional ETL problem at large scales. They are not designed to be dynamic, high performant, or to give us real-time results. They are not meant for that. For that, we need to change our point of view, and we need to reconsider what the unit of informations are. So that's why we come up with the idea of events. We can model the information as events. So for example, an event could be someone listening to a song, someone buying something, someone visiting a homepage, something like that. And we will have a lot of that information. So it's like a river of data. So that's why we introduce the concept of stream processing. And how we are going to manage all that information? Well, how we're going to manage that river of information that comes to us. Well, we are not going to fight the river. That's impossible. I mean, it's like just trying to put yourself in front of a very big water hose. It's impossible. So what we do is like, we take that stream
we process that stream in the way that we filter it, we aggregate it, and then what we do, we create a new stream of data. And we do that like iteratively until we get our final result. But how we do this? So yeah, the streaming concept is, well, just to process our data, like in real time when it comes to us. Like when we see a movie in Netflix, we don't have to wait for all the movie to load in our device. And yeah, we can just start processing it, just as we see the movie from time to time. For that, we have tools like Apache Kafka. Whenever someone new approaches Kafka, they will ask, well, what can I do with Kafka? And the natural answer is, oh, it's just a queue. It's something like RabbitMQ. You just put information there, someone else listens to it. Yeah, it's like, I don't know, like when you were a kid and you were taking like these two plastic cups and putting a string between them. That's it, mate. You can just do it like that, and yeah, you can do it like it. I mean, there is no major issue. But Kafka has certain features and characteristics that make it like a little bit more than just a queue. So if you, for example, go to Confluent. Confluent is a company that was founded by the creators of Kafka, and you can, well, sign in Confluent and just start Kafka. They don't describe Kafka as just another queue. No, they say that Kafka is a streaming platform. So what we're doing with it, well, that's what we are going to see. So Kafka models the events as key value pairs. And Kafka actually doesn't care about the value or, well, what you are sending there. Because the value of the event, it can be just a binary packet of things. They don't really care about it. They don't care about it. But what about they care is about the key. The key is not like a unique identifier, but Kafka distributed system. So in Kafka, we will have something like a topic, for example. And that topic could be something very like the event of someone putting an order, or the event of someone buying a ticket, a movie ticket, for example. If you buy a movie ticket, you have two dimensions. You have the location, like if you want to see it here in Andares or you want to see it in Galerías, and you have the time. And if you buy a ticket online, you don't want someone else buying the same ticket at the same time as you. I mean, you want your ticket, you want somewhere. So for example, the keys allow us to make that distinction, to make to ensure the correct order of our events. And in Kafka, the events could be like simple values like strings or numbers, or they could be something more complicated as an object. I already mentioned the Kafka topics, but the way of thinking about Kafka topics is like the tables of a database. So we are going to define a topic, to publish the kind of events, and someone else on the other side will subscribe to that topic and will get those events. But we could have many people listening at the other side, or many systems. And some, like consumer, takes an event. Another consumer can also take that same event
and process it and do whatever they want with it, or whatever they need with it. Something that doesn't happen necessarily with traditional queues, because when someone picks an event, then the others are like, well, I didn't got that one. I mean, but probably they did. But here, well, we are streaming to an audience. So that's one of the key points of why Kafka is regarded as a streaming platform. And it's very quick and it's very like safe, so to say, in the sense that not a lot of events, that's the key word, are going to be lost in Kafka, because they use something called an append-only log file, which is a very interesting data structure. You can watch some interesting videos in YouTube about it. I recommend you to do it so you could understand more of the inner workings of Kafka if you ever need it. Also, Kafka is a distributed system. It is made, you could run it simply in a machine. I mean, there is a Docker image that you can just download and start playing with it. But the real power of Kafka is when you have a Kafka cluster, when you have a series of nodes and machines, which in Kafka internally are known as brokers. Because, well, you want some redundancy and you want some safety about your data. So if a broker fails, you will have a copy of your topic in another machine. And also the topics doesn't live only in a single machines, they are partitioned. And how a message goes to a partition, well, that's for what we use the key for. So I mentioned to you that Kafka doesn't really care about the content of your message, but the key is very important, because we could have a single topic, but we could have it like divided in, I don't know, 2, 3, 4 machines or partitions. But where do my event is going to go? Well, Kafka makes sure one thing, that the events with the same key will go to the same partition, and that the events in a partition are going to be delivered to the consumer in order. So also, well, something funny is that the key is not a required thing. You could also send messages with a null key. And if you have a message with a null key and you have a topic divided in partition, if we just like follow the logic, you will think, oh, well, all the messages with a null key will just go to a single partition. I mean, the value is null, just the same partition. Well, it's a bit different here in Kafka. So if you have messages with a null key, the distribution is going to be a round-robin distribution. So Kafka is going to ensure that every partition is getting the same amount of messages. So, there you go. But now if our messages have a key, Kafka ensures that the messages with the same key will always go to the same partition, and that partition, the messages are going to be processed and delivered in the right order. No? So something also about Kafka is that once a message is read, it is not deleted immediately from the topics. Someone else can come, someone new can come and start reading from scratch what we have in the topic. So it's a way to put information in. I mean, if you have like 2 microservices and they need to communicate between each other, and you don't want to use like something like a REST API call or something like that, connect them using Kafka.
But then you would like to have an audit service, a third audit service. So you just go and connect it to Kafka, and it will start reading from the beginning of the topic or from the most recent. You can just choose that. But the key thing here is that the information will remain there. It will remain forever if your hard drive has enough capacity, or you could put just simply an expiry date. But the information is going to be there, very well persistent, because Kafka uses a append-only log file, and the information in that log file cannot be edited. You could only add more information, just like in blockchain, so to say, but it's not blockchain. Yeah, that's another story. But it's something like, yeah, you can just grow that file. You can modify or change the information there. So someone had like a very brilliant idea that at the beginning probably sounded like a very bad idea. And they thought, why don't we use Kafka as the store for a database? Maybe we can just put something on top of Kafka, and we could just submit SQL queries. How does it work? I mean, it's something crazy at the beginning, but then, well, they did it. And the first attempt they did for that was they created a Java library called Kafka Streams. I recommend you to take a look at it. So it's a series of Java APIs in which you can just connect to a topic, start reading from that topic, and make very cool operations like filtering, map reduce, collection, and then put that information back into another topic. So, well, this slide is basically what I just said about Kafka Streams. It's a very low-level library, but it's a very interesting one. The most low-level thing in Kafka is like the libraries that they provide to write messages and to take messages from Kafka, to do serialization and deserialization, because remember, Kafka messages are just a bunch of bytes. You can send whatever you want. But we need to make sure that we transform our message into the correct type of bytes, and then that someone else that reads the message can take those bytes and put it back into the correct place. Because you can send a picture in Kafka, but you don't want the other side to take those bytes and try to transform it in JSON. It's going to be a mess. So you need the correct deserializers. So that's the low level. And in the above, we have this library, Kafka Streams, that abstracts a lot of that complexity. But still, you need to do a lot of code to use it. So our idea is to take the information that have Kafka topics, and we want to do something with that information. If our information has like a very good structure, like for example, our Kafka messages are JSON files, and those JSON files have a schema, we could ask Kafka, okay, give me the messages. For example, let's think about transactions from a bank. We can ask to Kafka something like, okay, give me the transactions above 100 pesos for this customer with this ID. That's something we could do very easily with a database. But now remember, we want to use Kafka as our database because the information is already there. Maybe I use Kafka to move the information from a website into a database, but I don't want to do that database. I can just go and ask Kafka. So how we do that? We do it with ksqlDB, the other part of the talk. We do it with ksqlDB. So ksqlDB sits on top of Apache Kafka, and it let us query our topics. But not only that, it also let us process the stream of information that we are receiving. But keep in mind that ksqlDB allows us
to just go and write a simple SQL query, and in that way we can just retrieve information from a Kafka topic. So the low level is the consumer and producer API, which you have to, it's the most basic thing you can do. And on top of that, we have Kafka streams. And on top of Kafka streams, we have ksqlDB. Once you understand the consumer producer API, and then you work with Kafka streams, you can go to ksqlDB and understand that it is really powerful, and that could help you a lot of it. And it's very, 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 very easy to use. Yeah. What else can I say with this one? Oh, no, I think that's it, right? So with ksqlDB, I mentioned to you that we can run queries and we can gather that information. But also, well, we want to manage our stream of data. So what if I run a query and that query automatically updates a table? That's what we can do in ksqlDB. In ksqlDB, we can define a table fed by a query, and every time a new event is received in our Kafka topic, we can just update a table. Also, we have another concept in ksqlDB, which is something very similar to what a Kafka topic is, and that's the concept of a stream. A stream is another structure in which we are just going to append new information. Just think about it as an stack in which you can just add new messages. And from a stream, you can create a table. And the table is going to give us the most current information. So the streams give us the story of a data stream, but tables give us the current state of the data. So one way to visualize this is by taking a look at this website, which is called Flight Radar. So as the planes, the commercial airliners, they publish their position every second or every 10 seconds, but they do it openly. And that information is a stream of data. And that stream of data could be a ksql stream. But probably what I want is to know the current position of our aircraft. For that, I can create a ksql table that will give me its current location. So this is a sample statement of how we could create a stream in ksqlDB. To back the stream, we will have a Kafka topic. So probably this syntax is familiar to you guys, but it's just like how we create a table in SQL. But instead of create a table, we have create a stream. And we define the fields for this stream. It will have a flight number, which is just a bar chart. We will have the latitude and the longitude. And we have this other statement with, and we say with Kafka topic locations, and the data is going to be in format JSON, and it will have just one partition. But don't do that in production. Always use more than one partition. This is just a little sample. So what if this locations Kafka topic it doesn't exist yet? It doesn't matter. ksqlDB will create it just for you. So it's very, very easy. And you don't have to worry about the schema because here is the schema. Yeah, and the value format for that schema is going to be JSON. So
Yeah, just yeah. If you have experience working with Kafka, yeah, you could just only connect ksqlDB and create stream whatever with a topic, and there you go. And if you use Confluent, which I recommend you to do it if your company pays for it, yeah, just use Confluent, unless you're a genius DevOps. Yeah. But yeah, we have this stream of data, but we want to take that stream and probably create another stream, or we just filter that stream to get the latest information. So with ksqlDB, we can create a table. Now this looks more familiar, like what we do in MySQL or your database of friends. We can create a table called current flight locations. And the key thing here is we have this as select. This is not like your normal statement to create a table, because yeah, this is create table, but hey, hold on 1 second. This is a query. So yeah, we create a table that will have in the back running a query, but a query over our stream that we created in the previous step. And we can do some operations here, like latest by offset, latitude and longitude. What that means is that this query is going to get only the most recent values available in the stream for these two fields. And we can just go ahead and group them by, which means that the primary key of this table is going to be the flight number. And then we have this other statement here, emit changes, which means that every time our stream flight locations is updated, this query is going to stream those changes to our table. So in that way, we ensure that we have the latest information. And we can go one step above. We can query that table that we had in the previous step, and we can even filter more the information. Probably I would like to know what flights are approaching GDL. And I want to receive an event when that happens. So that's what I do here. I create another table that will have another query in the back that is taking the latitude, the longitude, and the geographical distance from the current position to GDL, to the coordinates of the GDL airport. And yeah, from current flight locations, our previous table. And yeah, we can put like a filtering condition where the distance is less than 100 kilometers, and we could emit those changes. So I have a little demo to show you this about. If the demo gods are with us tonight, it will probably not break. Yeah, here it is. So this little HTML. So that is the video that you created, but how do you represent that? Oh. Is this part of the ksql? No, this is on top of that. So this one has a little JavaScript running in the back, just querying the tables, yeah. And I have, well, I have two queries here running. One is like giving us the current location of the flights and the current distance of the flights. And this other table is querying the table that will tell us when a flight is near to GDL. So imagine a bunch of airplanes flying, and they are just sending the current position, like, I don't know, every second or every now and then. So yeah, I am going to simulate this. So Use the demo. use the demo, yeah.
So this little script is going to be our airplane, so to say. This guy is the one that is going to be posting information into a Kafka topic. En Node, ¿verdad? Sorry? En Node con JavaScript. No, es Java, es la comunidad de Java. Es Java. Sí, sí, sí. It's changing. Yeah, as you can see, we have the current location of flights, their current distance, and yeah, we have one flight near GDL because it is departing GDL, but the other ones are approaching. Yeah, so just give it some time. Yeah, so one flight over the GDL. I mean, the tech stack that you're using for this demo is the HTML with some JavaScript. Yeah, it's pure JavaScript. And then directly from JavaScript, you're putting ksqlDB. They're running in Confluent, so there is a REST API, and you can just query there. Yeah. Is there is a public API for the flights, the actual public API, or is just dummy data? No, it's from Flight Radar. You can download the locations. Okay. Yeah. You're actually using Flight Radar? Yeah. You. And yeah, with 3 flights. Where is Taylor Swift? You could know when Taylor Swift is flying above you. To the Starbucks. Oh, it's not been sure. Oh, it's a crash? Oh, because Guadalajara. Yeah. There you go. There you go. And we have one coming from Alaska. But this one is very slow. Yeah, super slow, this one. But eventually it makes it to GDL. Yeah, the data comes from Flight Radar. You can just download the CSV file for the data there. And, yeah, that's how they follow Taylor Swift, actually. For example, the demand. Yeah. Your money. I mean, you are then ingesting the Flight Radar information into your Kafka streams in Confluent, Yeah. then querying Confluent ksqlDB from the JavaScript again. That's correct. That's correct. Probably I needed one extra slide to show the architecture of this thing. Yeah, I failed that, but I have another one. And how long it actually takes? What's the time or how frequent you are putting the data so that it looks so dynamic? Oh, it's in a stream. It's a stream data. I think that the table was defined as emit changes. That's right. That's So right. it is Emitting information. notifying every time it changes. That's correct. That's correct. So you're getting the CSV every second? No, I mean I took the CSV file and then I created something that posts the data in that CSV file. Like the view. That's right. So I put the data of the CSV file in the Kafka topic, but the Kafka topic and ksqlDB process that information, and then connect JavaScript to the flow of information coming from ksqlDB, and it's what is shown here. Yeah, that was the little demo. Show this time. Yeah, well, this was the second demo, but unfortunately, Confluent deleted this demo. Yeah, I ran out of credits and just discovered that yesterday. And yeah, I didn't have a lot of time just to revive it. But yeah, this is an actual problem that was solved with ksqlDB in one of my projects. So it's an inventory system. So sometimes we will have clients like very big retailers that have this click and collect thing. You buy online, but you pick up in store. But you need to show to the people in the front end how many items of a certain product you have available. These products are moving quickly. I mean, someone buys something at
a.m. in the morning in the e-commerce, but then you go back 1 hour later and they are just sold out, and you need to reflect that. So we need a very dynamic way in which we could update the stream of stock. And ksqlDB helped us with this one. Unfortunately, yeah, I cannot show it to you. Maybe next time. I will make it with my GitHub with a proper description. But yeah, unfortunately, yeah. That's it, folks. Thank you very much for your attention. Thank you. Questions? Oh. Sí, abrazo mucho. Go ahead. Entonces, topics de Kafka o directamente que escriben sobre los topics de Kafka. No, nada más ksqlDB encima de los tópicos de Kafka, y ya ksqlDB atrae los tópicos de Kafka en streams, porque es como otro tópico de Kafka, pero de ksqlDB. Que ya no sabe manejar. Exacto. Y en tables, pero pues en tables el chiste es que hagas una query para pues, filtrar información y que te dé algo pues, más, porque si no, pues nada más agarras, creas otro. Oye, Ever, siempre he escuchado junto con Kafka lo que es el zookeeper. Aquí en este caso no sé si Mejor. gracias. Ya no sirve. Déjale, meto más Kafka. Claro. Yo había visto siempre el mencionado zookeeper junto con Kafka. Aquí yo no, en este caso yo no vi que lo mencionaras. No sé si actualmente ya es algo que se hace automáticamente, ya algo que no te tienes que preocupar o cómo está. Sí, actualmente ya no tienes que preocupar tanto por zookeeper. Yo no mencioné zookeeper porque yo, la verdad, siempre que trabajo con Kafka, he trabajado con Confluent. Pero sí es importante porque en zookeeper vas a guardar todo el estado actual de Kafka. Por ejemplo, tú puedes tener una serie de consumidores de tus tópicos de Kafka y en cierto lugar tú quieres guardar el récord de qué han leído los consumidores. Y eso se va a guardar en zookeeper. Pero si, por ejemplo, utilizas simplemente Confluent, no te tienes que preocupar con zookeeper. Oye, y otra preguntilla. Por ahí, bueno, dijiste que te lo borraron porque se te acabaron los créditos de Confluent. Eso, como, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo está? Te dan algo así como no me acuerdo si son $100 de créditos, $20 de créditos, y puedes crear tus tópicos de Kafka, puedes crear tu server de ksqlDB, y pero si lo dejas ahí todo un año, como yo, pues eventualmente se muere. Sí, ¿no? Aplicando la Amazon. Ajá, sí. Sí. ¿Has levantado esto en un Amazon S2? No directamente, pero ¿Es compatible? sí, porque, bueno, Confluent, cuando creas tu tópico en Confluent, puedes escoger en dónde lo quieres correr. Puedes correrlo en GCP, puedes correrlo en Azure, correrlo en AWS, pero ahora sí que a mano, correrlo yo y crear, no sé, mi chart hub, deployarlo en Kubernetes, en AWS, no, eso sí yo no lo he hecho. Sí, no, directo me fui a Confluent. Como dato curioso, Amigos también tiene un Kafka Managed Service que puedes directamente consumir y te cobran la cantidad de Sí, necesitas un expert de voz, correcto, pues, porque sí, como dice también acá el compañero, pues igual necesitas también distribuir su keeper, ¿no? Entonces sí, mejor un sistema distribuido y ya. De todas formas, a pagar a AWS de alguna forma. Entonces. Lo de hoy. ¿Qué más por eso? ¿Pagar? Hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes hablar un poquito más de cómo
tu experiencia has manejado el estado en ksqlDB, porque esa es una parte bastante interesante. ¿Cómo lo haces para manejar estado? Porque muchas veces cuando trabajas con streams, pues tienes que aplicar ventanas de tiempo. Entonces, y otra pregunta relacionada a esto es, ¿cómo le haces? No sé si te ha tocado hacer joins entre streams, porque pues esa es como que una de las operaciones más importantes cuando trabajas con streams. Y pues siempre es una lata, ¿no? Porque pues a veces los eventos tienen frecuencias diferentes. Entonces, ¿cómo le haces para empatar esa parte? Sí, no, es algo bien, bien complejo eso. Por ejemplo, ksqlDB tiene ciertos operadores de batching window, y con eso pues puedes manejar así como que las ventanitas de tiempo, y puede haber cierto overlap entre ellas, pueden estar completamente detached. Pero la segunda parte de tu pregunta, ¿cuál era? Ajá, o sea, como cuando tienes todos los streams, Sí. tienes ahora sí que las ventanas, porque la ventana es necesaria para hacer el join. ¿Cómo le haces o qué estrategias has utilizado para manejar joins cuando las ventanas de tiempo generan por ejemplo, eventos vacíos o no hay eventos? Sí, es eso. También en ksqlDB tenemos los operadores que nos ayudan a, por ejemplo, evitar hacer joins con otro stream que no tiene algo en esa ventana de tiempo. O simplemente lo puedes modelar tus dos streams como tablas enfrente. O sea, puedes tener tu stream y encima de tu stream tienes una tabla. Y ya lo que agarras y haces es join entre esas dos tablas. También. Y puede haber un batching window, también más de la query, corriendo y haciendo, así como que populando esa tabla. Entonces, si por ejemplo en una ventana de tiempo te quedas sin información, entonces la tabla pues simplemente pues, se va a borrar. Y entonces así tu join ya es un join mal y ya tienes ese problema. Es como yo lo modelaba una vez. Sí, te entiendo tu pregunta completa. Bueno, relacionado a esto, en este Spark, si no me recuerdo, esa es segunda generación de runners de streams, ¿no? Así. Y tanto Spark como la generación es Flink, también ambos ya traen soporte para SQL. Así es. Entonces, Sí. ¿qué ventajas verías tú utilizar ksqlDB en Flink SQL o ahora sí que Apache Spark SQL? Fíjate que Flink todavía no lo he usado mucho, no sé, le quito por encima de él, pero sí, creo que está refiriendo a la parte de Spark Structured Streaming con la librería de SQL. Sí. Bueno, todavía antes de utilizar todo eso de la librería de SQL para Spark, tienes que hacer como que mucho trabajo, ¿no? Detrás. A lo mejor tú nada más quieres conectarte al tópico y empezar a procesar información. Ahora depende del usuario. A lo mejor eres un usuario que no eres muy versado en el uso de Spark o del API de Spark. A lo mejor eres un data scientist que lo que le interesa es aprender comenzar a procesar información lo más rápido posible. Claro, Spark va a ser algo muy, muy, muy flexible, que te va a cubrir, casi todos los casos de uso. Pero si tú siempre quieres como que empezar rápido, pues, o ya eres también un experto en SQL y en la sintaxis especial de SQL que SQLDB, puedes levantar también un servicio todavía más complejo. Pero así como que una ventaja del uno sobre el otro, no, simplemente son de uso distintos. ¿Te ha tocado implementar funciones custom para hacer procesamiento de datos en SQL? No, eso sí, no todo. Creo que entonces eso sería una ventaja de SQL porque muchas veces cuando tienes que hacer procesamiento pesado, pues puedes definir tus funciones en Java y mandarlas allá desde SQL de Flink. Así es. Algo así había visto. Y una pregunta curiosa de la segunda demo que nos mostraste es como manejo de inventarios, ¿no? Es como de manejo de eventos. Así que la pregunta sería como de ¿a partir de qué monto de eventos, transacciones sería conveniente pensar en manejar streams y no, por ejemplo, una base de datos conveniente? Porque, digamos, si solamente es manejo de inventarios, digamos, este problema, pues, digamos, ya tiene años, ¿no? Entonces, si solamente es insertar o bajar un número, ¿por qué utilizar un stream? ¿Cuál sería la racionalización de hay que utilizar un cluster para bajar y subir un elemento? Exacto, sí. Bueno, es que aquí lo que teníamos era que mucha gente está comprando la misma cosa al mismo tiempo.
¿no? Entonces, o sea, tienes 100 personas comprando, no sé, el mismo regular. Boleto de Ticketmaster, exacto, exacto. Taylor Swift, bien. Ándale, es primero. Ándale, no sé. Entonces, tú lo quieres agarrar y procesar cada uno de esos eventos y hacer un recuento de cuánto queda. No quieres agarrar y decir, bueno, me llegó un evento que fulanito compró 2 teléfonos, entonces, le resto 2 teléfonos. Pero luego tengo otro, compró 3 teléfonos, le resto 3 teléfonos. No, porque, bueno, no es eficiente, porque no puedes agarrar, esos eventos no los puedes, procesar al mismo tiempo, ¿no? Porque vas a hacer así como que overriding. Pero sí, bueno, aquí creo que estamos buscando un poco porque al final de cuentas tenemos que tener ciertas garantías, ¿no? Cuando estás haciendo una transacción, incluso si estás manejando 2 eventos al mismo tiempo, pues tienes que serializarlo en algún punto para evitar tener un dirty write, un dirty read, ¿no? Entonces, incluso si tú tienes 100 operaciones concurrentes sobre el mismo item, entonces tendrías que, parece que meter algún tipo de isolation en tu transacción para evitar que pues te aparezcan datos, ¿no? Entonces, si tú lo manejas como stream, igual tienes que manejar una transacción, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de que estás paralelizando, pero al mismo tiempo pues estás insertando sin las garantías de ICID, ¿no? Así es, pero ahí ya te estás metiendo a muy bajo nivel, a lo mejor, y estás así como que pensando en el stream, en el proceso del stream, porque aquí te explico lo que terminamos haciendo. O sea, porque también queremos así como que la historia, ¿no? De quién ha comprado cuánto. Entonces lo que hacemos es que tenemos nuestro stream de compras, pero ahora, ¿cómo sé cuántos se han comprado, ¿no? En este momento. Entonces lo que hago, bueno, lo que se hace con ksql es que haces un query en donde haces un count, ¿no? de ese otro stream o de esa tabla, y eso te genera otra tabla. Entonces ahí ya estás metiendo todos esos candados de seguridad, ¿no? Porque ya con ksql ya abstraes todas esas necesidades. No sé si fue algo claro. Ok, sí, entonces, como lo entendí, es que había como que 2 propósitos. Un propósito, pues, era ahora sí que el manejo de inventario. Por otro lado, te interesaba mantener como los eventos para algún otro propósito, ¿no? Entonces, y supongo que la arquitectura que traían, pues, ya venía manejando streams. Y por eso es que no, pues, fue lo como, digamos, el no-brainer utilizar ksql para eso, a pesar de que se pudo haber hecho, digamos, con una base y manejar ahora sí que arquitectura clásica que mencionabas, ¿no? Que era, pues, ahora sí ir mandándote eso a tu... Sí. Otra cosa muy importante es que este sistema de inventarios no era el máster del inventario, era algo que se utilizaba como memoria volátil, era como un cache en realidad. O sea, leíamos el stream de transacciones y hacíamos un cálculo rápido para saber cuántas reservaciones había, cuántos había disponibles, pero aparte, atrás de eso, hay otro sistema que ese sí ya agarra los eventos, crea transacciones, los guarda en las bases de datos, y ya, esto era nada más un cache para tener una respuesta rápida hacia la UI. O sea, este sistema no reemplazó 100% otro sistema más robusto detrás. O sea, no es ni siquiera su propósito en este punto del tiempo. Para poder procesar la información en tiempo real. Así es. Porque Así es. si 1000 personas que en el mismo instante están pudiendo hacer la misma compra, ¿cómo es que ordenas justamente el procesamiento? Vamos al punto de los boletos de Ticketmaster. Sí, o sea, Exactamente. son real de Ticketmaster. O sea, Ticketmaster se cae todo el tiempo porque no tiene Este sistema no era para reemplazar otro sistema. Entonces era nada más como preview de cómo está. Exacto. Sí. Un caso, qué perro. Sí, no va a ser. Todavía no está ahí. Yo he escuchado de empresas que sí reemplazan su base de datos por un sistema de Kafka, y pues ahora sí que dejan el problema de manejar la consistencia, y pues ahora sí que... Sí, no se puede hacer. One with trust. No, sí. No. Muy buenas preguntas. ¿Qué más preguntas? Tengo un par de preguntas más. No sé si has trabajado con Apache Kafka. Es decir, te lo debo. Se utiliza mucho también para trabajar y diseñar pipelines, y también te permite Él sí. como agregaciones y otras cosas. Entonces, también se utiliza mucho junto con Kafka.
Chévere. Chido, chido. ¿Alguien? Eric, ¿tu experiencia con Apache? Sí, yo he dicho algo de eso. Hace varios años. Hace varios años, güey, hace como 5, ¿no? Cuando todavía estaba en 5, 6. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Listos para ver el código? Lo voy a hacer público. ¿Cómo va a ser? Bueno, viene el Code Challenge, ahora sí va a ser de va a ser de Kafka. No se crean. Muchas gracias, Darío. Un aplauso. Plática muy chingona, gracias, Darío. ¿Quién hizo su pregunta? ¿Qué alza la mano? ¿Quién hizo pregunta? 1, 2, 3. Tú te hiciste pregunta, ¿no? 4. Por su regalito. ¿Qué pregunta crees que fue la más interesante? No, pues el examen de doctorado que me acabo de hacer acá. Deporte la plática. ¿Qué pasa por tu regalo? ¿Cómo te llamas? Frederick, pásale por tu regalo una hoodie bien chida de Grid Dynamics. Bien chido. ¿Qué más? Es todo. Playerita. Eso. Felicidades. ¿La última pregunta? Sí, claro. Caray. ¿No eran 3? ¿Quién hizo más preguntas? Bueno, pero aquí. ¿Quién más? ¿Quieres por más preguntas? La mochila. A ver, pero aquí sí hagan preguntas. A ver, ¿cómo ves, Ariel? Pero es chila bien chida de Grid Dynamics. Y yo creo que una pregunta buena, ¿no? A ver, ¿quién puso atención? Sí. A ver. You have to make the question in English. I will make the question in English. Yeah. Because probably he pay attention more than other people, and more than us. So, I yeah. can beat that. What happens if you send a message with a null key to Kafka? ¿Los quedaron o no? Robin fashion will distribute it. Oh. I thought you were pointing to me, so. ¿Tienes otra mochila? Okay. Keep full attention. Keep full attention. Ya. Okay. Picture with it. Nice. Well, what else do you want to make dynamics? Well, if someone tell me something about grid dynamics, about, for example, No, Las quedaron. Ya No. well, We're from REGRESAMOS. So you anticipate lots of people move to around the world. Tiene que ser Estados Unidos, España y Polonia, Ucrania. Polonia. Por ejemplo. perdón? You need to say one more because, well, Ukraine, Poland, what else? Jamaica. No. Ya no. But Ah, Tell us one. It was founded in 2006. Oh, otra mochila. Ya no hubiera acordado de eso. ¿Algo más? ¿Es todo? No. Hay un montón de... Eran 3, me dijeron. Bueno, pues hay más. ¿Qué más tienes, Mónicas? Hubo rugby, bastante
padre, difícil, porque tiene, en todas las partes tiene el logo, entonces para armarlo es, no solo es el color, es como armarlo, entonces, ¿qué pregunta? Venga, Seviria, usted haga una pregunta ahora. ¿Yo? ¿Qué más? Levante la mano, Levante la mano. Raise your hand if you want to answer. Ayuda, ¿qué preguntamos? ¿Nos quiere dar o no, eh? One question for me. Yeah, go ahead. Not her number for that time. Not your phone number. I will tell you it in Russian and you need to translate. You can say no. Okay, this will be one question from the presentation about the company. Could you please name, if you remember, 3 clients? Yeah, Three clients. clients. yeah. Eso. ¿Algo más? American Eagle. What? ¿Los quiere? The people with price. No. Yeah. ¿Qué más tenemos? Ah, sí, de hecho. Sí. ¿Hace cuántos años fue el primer Meetup con Real Dynamics? Anteriormente Tacit Knowledge. Eso. Oh, chida. Sí, puso atención. Muy bien. ¿Qué más? Fue una pregunta. No has hablado. ¿Cuántos posadores están Dynamics? No, cuéntenlo. 8. A ver, ¿quién? ¿Desde cuándo? Pues tú eres la respuesta, güey. Ah, no. Correcto. Correcto, güey. ¿Quién dijo 6? ¿Quién dijo 6? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos queda, Gas? ¿Ya es todo? Ya no hay más preguntas, ¿eh? Como boda. Pues claro. Que lo haga una entrevista. ¿Puedo hacer yo una pregunta? ¿Vale? ¿Sí? Puede ser una pregunta. ¿Cuál es el componente que mencionó Darío, que se trata de utilizar SQL para hacer queries, pero dentro del file system de Hadoop? Bueno, pero ya ganó. Sí, es Pero high, está bien. es high. Sí, es correcto. Aquí está la pregunta. ¿Cuál es el easter egg que está dentro de los class files que se compilan en Java? Tienen un easter egg. Todos los clases que se compilan en Java tienen un easter egg al principio. ¿Alguien sabe cuál es? Ese güey lo vale. Está bien, está bien, está bien. Pues, bien. Vale. Sí, está bien. ¿Más? ¿Ya? ¿Nada más? Bien. ¿Quieres más? ¿Quieres más? ¿No? ¿No? Bueno. Pues sí, perfecto. ¿Qué quiere más? Bueno, si no, ¿saben qué? Hacer que son las chicas, pasen datos. Y va a haber obsequios también. Fueron muchos. Así que, Apliquen. Muy bien. Bueno, no sé qué más. ¿Tienes algo, platicar, Cas, algo más antes de irnos? What operations do you maintain here, especially with What operations operations? do you have here? Here in Grid Dynamics, Here next. here in Mexico, there's only offices we have here in Mexico, but we also have engineers that work like remote and also
What specialization that we have, we work with Java, especially with Java. Have specialization in QA, ¿Ya lo pasaste?